Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Khairi Azwar bin Azhar. My matric number AA109343. I am from section 7. Okay. In this video, I will explain about introduction in project CAD. Okay. This is the problem statement. No time to turn on light when someone visit to do some work. And another problem, someone work until late at night and feels scared when he come home in the dark. Okay, from the problem statement, our group have discussed to do a project. The title of the project is Automatic Light with Switches using LDR. In short, LDR can work such as a switch. LDR is a passive component that decreases resistance with respect to receiving luminosity on the component's sensitive surface. Their resistance decreases as the light intensity increases. For the example, when LDR in the dark and at low light level, the resistance of LDR increase height and little current can flow through it. The limitation of LDR, they require a few milliseconds or more to respond fully to the change in light intensity. They will take few seconds to return to their normal dark resistance once light is removed. The sensitivity and resistance range of the LDRs will vary from one device to another. Okay, that's all for the introduction. Thank you. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Farhan bin Rahimi, bernombor matrik AA 190839 dan saya dari Seksyen 7. Okey, pada hari ini saya akan melakukan video untuk menerangkan bahagian saya di dalam kerja kumpulan saya ini. Okey, untuk bahagian saya akan terangkan untuk bahagian flowchart dengan block diagram. Jadi, saya akan tunjukkan flowchart dengan block diagram saya. Okey, ini ialah flowchart yang telah dicipta oleh saya untuk projek kumpulan saya. Okey, jadi saya akan terangkan. Okey, untuk flowchart dia akan bermula dengan start. Lepas tu dia akan pergi kepada initialize. Di dalam initialize dia akan berlakunya proses permulaan, iaitu dalam initialize ni ia akan ada bateri yang sudah dicas. Ia berfungsi untuk menghantar-hantar elektrik yang telah dikumpul. Okey, jadi dia akan hantar kepada LDR. Okey, di LDR akan menyala berpandukan apabila wujudnya sebarang cahaya ataupun tidak wujudnya sebarang cahaya. Okey. Disebabkan projek yang kami cipta ini automatik, maka jadi LDR akan menyala apabila no presence of light. Maksudnya apabila tiada sebarang cahaya, maka lampu akan menyala. Tidak kira pada waktu malam ataupun di dalam tempat yang gelap, maka dia akan menyala. Lepas tu, apabila presence of light, apabila kehadirannya cahaya, lampu ini akan tertutup balik. Okey. Jadi, itulah proses untuk automatic LDR ini. Okey, jadi setelah dia berlaku dua ni, dia akan return to previous program. Bermaksudnya dia akan kembali semula kepada
start dan initialize dan dia akan berlaku proses tadi. Untuk flowchart ni dia tidak akan adanya end, dia tidak berlakunya hanya satu kali, dia akan berlakunya banyak kali bergantung kepada kehadiran cahaya. Okey. Ini ialah flowchart bagi kumpulan kami. Okey, saya akan bergerak kepada block diagram. Okey, ini ialah block diagram yang telah dicipta oleh saya. Okey, jadi untuk block diagram dia akan bermulanya dengan LDR skirt. Di dalam LDR skirt ini dia sudah terdapati ada sensor, ada komponen yang perlu ada untuk di dalam automatic lampu ni. Jadi selepas LDR skirt dia akan pergi kepada switching transistor, lepas tu dia akan pergi kepada magnetic relay, lepas tu dia akan pergi kepada lamp. Selepas kepada lamp dia akan berlaku seperti yang tadi apabila tiadanya cahaya maka lampu akan menyala. Apabila kehadirannya cahaya maka lampu akan tertutup. Jadi selepas itu dia akan return to previous program. Okey. Jalanan benda ni akan berlaku bergantung juga kepada kehadiran cahaya. Okey, dia tidak akan berlakunya hanya sekali. Okey, itu sahaja yang saya dapat terangkan untuk bahagian saya di dalam flowchart dengan block diagram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Izzahar bin Azhari. Number matric AA190338. I'm from section 7 and I will present about my part that result and discussion. Okay. First thing first, before I explain about simulation, our project, I think I should change my language to VM because it's too hard for me explain in VI. So, okay. Pada mulanya, ini ialah lita yang telah kami buat. Okay. Dan ini ialah alat-alat yang telah kami gunakan atau komponen, iaitu diode 1M4004, bateri 12 volt, BC 547, lampu, port HG LM358, relay, resistor 22 kilo ohm dengan 10 kilo ohm. Torch LDR ni sebab kami menggunakan torch LDR kerana untuk membuktikan bahawa lampu akan menyala atau tidak. Sebab kalau guna LDR biasa dia tidak akan dapat detect cahaya sebab tak tahu macam mana. Okey. Dan VSync. Okey. Dan sambungannya beginilah. Okey. So saya akan runkan. Okey. Kita dapat lihat mentor menyala sebab tiada cahaya. Ya, mentor menyala bila cahaya tiada. So LDR dapat kesan yang keberadaan cahaya tiada sekelilingnya, dan relay tertutup dan mentor menyala. Okey. Seterusnya saya akan dekatkan cahaya. Okey. Kita dapat lihat sensor LDR dapat mengesan cahaya. Lepas tu relay tertutup dan lampu elemental tak menyala. Okey. Seterusnya, bila terlalu dekat,
mentol tetap tak menyala. Okey. Itu untuk simulation dalam Proteus. Projek kita dalam Proteus. So saya dah stop, saya akan pergi ke Eagle. Okey. Ini ialah lita dalam Eagle yang telah kami buat berdasarkan lita dalam Proteus. Okey. Sambungannya kami hanya sama saja, cuma ini dalam Eagle. So ini ialah lita yang di dalam Proteus tadi, tapi di-convert ke dalam Eagle, software Eagle. So ini ialah litanya. Dan untuk melihat PCB-nya di sini. Okey. Inilah PCB dia. Dan saya telah susun di dalam Word untuk lagi senang. Ini bill of material. Okey, bill material untuk lihatnya di sini. File run BOM. Okey. So view. Ini ialah bill of material daripada projek yang telah kami buat. Dan seterusnya buat tadi, inilah PCB layout of component. Okey. Ini ialah DRC, design rule check. Okey, approve, tiada error. So inilah track connection of PCB layout without component. Ini ialah component position, no track. Okey. Okey. Itu sahaja untuk result and discussion part saya. Sekian. Assalamualaikum. My name is Syafiq Aiman bin Zahar. My number matric AA190001. I'm from section 7. Now I want to talk about commercialization potential. Okay. This question have 3 small question. Okay. First, benefits. Second, costing, and last one is how you can sell the product. Okay. For question 1, okay, benefits. Okay, from the project, there are actually many benefits we get from this project. A large number of benefits relate to our life, especially in public place. The main component in our project is LDR. Okay, there are several benefits of LDR that we need to know. Okay, first, it is easy to integrate with lighting system such as automatic lighting system. Okay, next, it is used for energy conservation or energy management by automatic control of brightness level in based on ambient light intensity. Okay. Next, LDR based light sensor are available in different shape and size. Okay. Next, light sensor need small voltage and power for its operation. Next, LDR are lower in cost, bi-directional, and offer moderate response times. Okay. Next, photodiode offer quick response time, lower in cost, and provide digital output. Next, phototransistor are very fast and provide immediate output compared to photoresistor. Okay. And last one is phototransistor generate high current compared to photodiode. Okay. For
question 2, costing. Okay. In the circuit, my group use a lot of component. Okay. First, transistor. Okay. One quantity. Okay. Next, potentiometer. One quantity. Okay. Photoresistor. One quantity. Okay. Battery. One quantity. Lamp. One. Relay. One quantity. Resistor. We use two types. Okay. 22 kilo ohm and 10 kilo ohm. Okay. Diode, one quantity. IC, one quantity. Okay. Beside, not a component. Okay. Okay. Total cost is 64 ringgit 17 sen. Okay. Okay. Next, the last question is how you can sell the product. Okay. The way to sell a product is to post the advantage of your product. This product enable this ability to remove touch mark through TV campaigns featuring product in the workplace. This give positive reinforcement to consumer before they make a purchase. Okay. Second, fit your customer routine. How much effort is required for customer to make the transition from a current product to you? If the cost is more than its relative advantage, most people will not try the new product. Okay. Third, work right out of the box. When building new product, do not add work for the buyer. Make your product work as intended the first time out and every time thereafter. Okay. Fourth, make benefit easy to spot. The more evident the perceived advantage, the more your product will mark itself. Okay. Last is let customer try it out. Okay. For example, sample, giveaway and store demonstration are tried and true technique for risk-free experimentation. If you cannot afford to give your product away, offer a tempting discount or buy one get one deal. Depending on your product and core customer, you can use site to make and setting offer. The easy something is to try. The faster customer will want to buy it. Okay. That's all from me. Now I want to continue my presentation. Okay. This is last part, conclusion. Okay. Now I want to start. Okay. This automatic outdoor light project is an energy saving, practical, environmentally friendly and safe method to save energy. This clearly addresses the two problems facing the world today: energy saving and even the disposal of incandescent lamps very effectively. According to statistical data, we can save more than 40% of the electricity currently used by every home that has outdoor lighting. Cost and initial maintenance can be a disadvantage of
this project. With technological advance and good resource planning, project cost can be reduced, and also with the use of good equipment, maintenance can also be reduced in terms of periodic inspection. Okay, LED have a long shelf life, emit cool light, do not have toxic sweep test, sub test, and can be used for fast switching. For this reason, our project provide more advantage that can overcome the current limitation. Considering the long-term benefit and initial cost will not be a problem, as the return on investment time is very low. The project has scope in various other applications such as providing industrial lighting, street lighting, and large parking. This can also be used for supervision on corporate and industrial campus. Moreover, the work is become more advanced, and such innovation is a step forward to produce a more high mid generation in order to achieve a stable economy. Okay, that's all from me. Thank you.